моя, ти писанко, дарунок милої, барвистих мрій, чарівний світ. Моя дівчинонько, цвіте в душі моїй, моє кохання, як вишневий цвіт. Добрий вечір і знову вітаємо вас з українського журналу. Сьогодні на нашій програмі ми будемо мати уривки з вечорниць червоної калини, балю дебютанток, який відбувся минулого місяця. Буде також дещо книжкові знаки, екслібриси шестидесятників. Та ще один виступ славного і дуже цікавого ансамблю із Англії «Чупляка». Good evening and welcome to Ukrainian Magazine. Tamara Denisenko and myself, Bill Cornello, welcome you to another exciting evening of Ukrainian American heritage broadcasting. Tonight's show will include a special feature on Ukraine's greatest poet, Taras Shevchenko. We also have a section dedicated to Ukrainian bookmarks, and we also have the famous Chuplak dancers returning this month back on our show. And we have some highlights from the last month's Червона Калина Ball. Щороку українські громади кругом світу відзначують роковини Тараса Шевченка. І ми також хочемо цього року коротенько вшанувати його творчість. Пов'язаний із тим, ми будемо мати дещо про бандури. Василь Корнило був на верховині, і там мали цікаві інтерв'ю з молодим майстром про бандури. Tamara, with the Easter holidays coming upon us, Ukrainian Magazine will feature and show tonight a Lenten service, a Passion Thursday Vesper type of song that will be shown later on in our show. Скоро будуть великодні свята, і ми згадуємо про страсті Христові церковною піснею «Розбійник», які ви побачите пізніше на нашій програмі. Тож Василь Корнило і я щиро запрошуємо вас провести цю годину спільно з нами. And now a word from our sponsor. Українська кредитова спілка – це своєрідна і виїмково-фінансова установа, яка є зорганізована, проваджена і контрольована своїми членами, базою якої є братські союзи, Український народний союз та Український братський союз. Українська кредитова спілка завжди давала найкращі услуги і користі своїм членам, а тепер дає вищі дивіденди на ощадностях та уділяє річні позички на вигідних умовах, яких надають інші фінансові установи. Тому садіть до Української кредитової спілки 831 Joseph Avenue або дзвоніть на телефон 544-9518. Години урядування є вівторок, середа, четвер від 10 до 5 пополудні, п'ятниця від 2 до 8 і субота від 9:30 до 1. Rich Coin Stamp Exchange, located at 2064 East Ridge Road, corner of Culver, is the area's leading buyers and sellers of rare coins, stamps, and precious metals. Rich Coin Stamps carries Krugerrands and Maple Leafs and silver bars. All purchases and appraisals are confidential. We provide complete investment counseling services and carry gold jewelry. Rich Coin Stamps, 2064 East Ridge Road, corner of Culver. Open Monday through Friday, 10 until 5, Saturdays by appointment. Call 342-8206. Цього року проведіть свої вакації над Атлантичним океаном в Норфолку, South Carolina, в готелі Surfing Dunes, власником якого є Юрій Крижанівський. Готель Surfing Dunes має дуже вигідні кімнати та басейни в Грофу, Теннессі, Калві.
Тож завідайте до Servant при 2201 South Ocean Boulevard, Myrtle Beach, South Carolina, або зверніть безплатно до них за дальшими інформаціями. Телефон 1-800-845-2109. Цього року успішно відбулися вечорниці червоної калини із представленням 8 молодих дебютанток з їхніми ескортами. Чисельна кількість гостей, друзів з радісними родинами, молоді тепло привітали дебютанток у громадський круг. Щорічні вечорниці відбуваються завдяки дружній співпраці місцевих жіночих організацій та ветеранських організацій. Цьогорічна забава відбулася при звуках славної нашої оркестрі «Нічна мелодія». This year, 8 young ladies were presented at the annual Chervona Kalina Debutante Ball. Tamara was there, our cameras were there, and all of us had a good time. Fantastic time, And the girls really were pretty girls with their escorts, and everybody had a good time. And this is a significant event for our young ladies because it's the first time they're going out in public with an escort and supposed to go out formally and having It's a tradition carried on, like we said last year, from the Kozak period, and it's been carried on by the veterans organizations and the women's organizations. And we did it last month, and our cameras were there, and right now we will show you some coverage of our Chervona Kalina Debutante Ball. Наших дебютантів ескортів, їхній батьком Падієць, дочка Володимира і Дар'ї Колпанієць. Автор Петра, син Петра і Миросі Воля. Наступна дебютантка Уляна Лужецька, дочка Василя і Ірини Лужецьких. Автор Андрій Слинка, гість із Торонто, Канада, син Плака і Олі Слинка. Дебютантка Оксана Макашин, дочка Володимира і Ірини Макашин, розважальний пам'ятник Юрія Макашин. Автор Петро Тютюник, гість із Баффало, син Петра і Анни Тютюник. Дебютантка Лариса Марковон, дочка Анатолія і Валентини Марковон. Автор Яна Кудик, син Євгена і Оксани Кудик. Дебютантка Люба Маркович, дочка Михайла і Катерини Маркович. Автор Іван Івасів, син Андрія і Гані Івасів. Дебютантка
Микола Джук, син Володимира і Каті Павлів. Дебютантка Дар'я Гарбура, дочка Андрія і Лариси Карабура. Автор Марко Цап, син Віктора і Юрія Цап. Дебютантка Наталя Шаврацька, дочка Василя і Гані Шаврацьких. Актор Андрій Савчук, син Василя і Марії Савчук. А зараз попросимо пана Лика до слова до нашої молоді. Попрошу пана Лика. You know, Tamara, weren't those gowns gorgeous? Girls really looked very pretty. And next year we are having an especially important Czerwona Kalina. It's going to be the 30th anniversary, and we all hope to be there. It's going to be quite a reunion, and I'm sure we're going to really pack it in. So we hope everybody will remember next year in February sometime to come and join us for the Czerwona Kalina ball. And now, Tamara, what's next on Ukrainian Magazine? Well, we're going to be talking about Ukrainian bookmarks. Okay, the Ex Libre? The Ex Libre. На початку 60-х років нашого століття в культурне життя України увійшла молода генерація талановитих митців, що своєю творчістю вступила у боротьбу з догматичними шаблонами, які в 40-х і 50-х роках опанували всіми видами мистецтва. Ця генерація відома під назвою «шестидесятники». During the 60s, a young generation of intellectuals in Ukraine tacitly demanded and experimented with freedom for the creative arts.
These courageous Ukrainians were called the Shestidesiatniki, and their spirit affected the fine arts and challenged the dogmas of social realism. Perhaps the most visible testimony of this anti-dogmatic trend in the fine arts was exhibited in Ukrainian ex libri, or the book plates of that period. The history of ex libri goes back to the 16th century, when a book's proprietorship was attested by the unconventional signatures, or so-called marginalia, special signs on the book's margin. Розквіт мистецтва книжкового знака екс-лібріс як окремий жанр книжкової графіки на Україні настав лише в 20-ті та на початку 30-х років. В ній брали участь найвидатніші графіки того часу, а особливо Нарбут на Східній Україні та Сеченський на Західній. The characteristic feature of the ex libri of the early 20th century was its thematic proximity to Ukrainian folklore. However, because of the Stalinist campaign against Ukrainian culture, the art of ex libri ebbed again into the Soviet part of Ukraine. The revival came in the 60s. На Україні в 63-му році в журналі «Вітчизна» автор Юрій Белічко ствердив: «Історія українського екслібриса і сучасний його стан дають багатий і цікавий матеріал, який, одначе, ще дуже мало відомий як у самій республіці, так і за її межами. Це прикра прогалина в українському мистецтвознавці». During the brief cultural revival of the 1960s, many contemporary Ukrainian artists expressed their creativity through ex libri, since it offered more creative freedom than any other artistic medium. It aimed at fusing creatively the traditional Ukrainian artistic imagery with modern aesthetic vision. Many of them used the artistic devices of Yuri Narbut, grapes in the triangle, thus demonstrating their unity with a Ukrainian cultural preference. Хоч український екслібрис є маловідомий серед загального громадянства, подані зразки свідчать про те, що воно стало рівноцінним до інших видів образотворчого мистецтва серед сучасних молодих митців України, і що їх праця стане поштовхом до глибшого зацікавлення цим оригінальним жанром мистецтва. You know, Tamara, the richness of our culture and its many art forms never ceases to amaze me. Так, і ми будемо ще мати пізніше дещо про українське мистецтво. Rochester's own Melody Night Orchestra presents Records and Tapes. Give the gift of music. Melody Night Volume 1 contains such favorites as Циганочко, На Майамі, По дорозі, Била мене мати, Мої ясени, Hey-ha, and Hore Hore. Melody Night 2 has such hits as Карпати, Карпати, як я їхав, по садочку, весільня пісня, рушничок, ой чорна яси чорна, летять качки. Melody Night 3 features два кольори, за лісочком, 4 рожі, ой Марішко, Ганю моя Ганю, Мудрий Соломон. Of course, there's Melody Night Volume 4 with hits like Ой ти козаче, чи справді, Бодайся когут, Рушив поїзд, Червона калина, Ой у лісі два дуби, and last but not least, Kolomeyka. You can hear these songs and many, many more on Melody Night's 4 albums. Order your records or tapes today. Send $4.95 each or $18.95 for all 4 to Melody Night, P.O. Box 17205, Rochester, New York 14617. Order yours today.
Купуйте. Найкращою, сумнівною і веселою українською услугою при направі авт всіх виробів звертайтесь до Павла Прокопенка, власника гаража Paul's Mobile Service при 1196 Portland Avenue. Телефон 266 8053. Ти казала в понеділок, підемо разом. A very dramatic form of Ukrainian folk culture is dance, and the most popular dances are those that portray the people's way of life. One such dance is the hopak. It features physical strength and almost acrobatic agility. Over time, it became transformed into a pair or group dance whose theme is the youth's wooing of a girl and a display of ingenious leaps and squats in order to gain her attention and favor. Vasilio, it should be noted also that in Ukrainian folk dances, the girl dances with dignity, gracefully, behaves modestly, at times flirtatious, but always expressing her feelings in a restrained manner. The beauty and originality of Ukrainian folk dances, as you will see next, are even more emphasized by colorful and aesthetic costumes and melodic accompaniment. If you watch some of the steps the guys make, sometimes you wonder who's doing the flirting. Well, that's what they're doing. They're trying to woo the girl. А тепер традиційний гопак у виконанні ансамблю Чупляка із Англії.
Пригадуємо всім нашим глядачам, що в Рочестері ми маємо також танцювальні ансамблі, аж 3 їх – Черемош, Євшан і Дунай. І закликаємо всіх батьків вписувати ваших дітей до тих ансамблів, щоб і вони так гарно, динамічно танцювали, як танцюристи із ансамблю «Чупляк». Tamara, next we're going to feature the Taras Shevchenko segment, and we're going to tie that into the Ukrainian bandura, the Ukrainian national instrument. That interesting interview you had at the Verkhovene with Kenny Bloom. That's right. У першій частині нашої програми ви бачили екслібриси, книжкові знаки, виямковий вид графічного мистецтва сучасних митців України, шестидесятників. Один із найвидатніших образотворців, графіків, був славний син українського народу Тарас Григорович Шевченко, котрий своїми цілющими і пробуджуючими поемами і мистецькими творами відкрив очі і запалив душу грядучим поколінням українського народу до краси та багатства рідної землі. Taras Grigorovich Shevchenko not only was a poet who awakened the national consciousness of several generations of Ukrainians from the mid-1800s and on, he was also an accomplished artist who expressed his creativity in several mediums: oil painting, watercolor, pencil, India ink, and engraving. Like many of his artistic followers, the Shestideshatniki, that we talked about earlier in the show, he attached a special importance to engraving as a means of depicting the historical past of the Ukrainian people, their life, mores, and the colorful scenery of Ukraine. Through engravings and other art form, Ukrainian art prospered with the works of Shevchenko. Наступною точкою на нашій програмі це буде цікава розмова, яку Василь мав на верховині із майстром, який виробляє бандури Кен Блум. Василю, що ти думав про нашого майстра? Tamara, I was really impressed that, number one, Ken Bloom does not speak Ukrainian, but has Ukrainian roots around the Chernobyl area. Number two, that he is an expert bandura maker in the United States. He makes banduras for Canadians, for Australians, for Europeans, and he's the only one outside our Ukraine that is an expert on the 2 different styles of bandura making. And number 3, Tamara, he also is a virtuoso playing the bandura, which we're about to see. А ти вмієш грати на бандурі? Так. Взяв би я бандуру та й заграв, що знав. Добре, тепер побачимо твою розмову. Дякую. With me now is bandura maker from New York City, Ken Bloom, here at the Verkhovina Festival. Let us welcome Ken and ask Ken a question. How did you first get introduced to the bandura, the Ukrainian national instrument? And I noticed not only do you play the bandura, you also are a craftsman making and building them.
Right. Well, my family is from Ukraine. We come from a little town called Nizhin, which is about 50 miles due east of Chernobyl. Everybody knows where that is now. And I really didn't hear the bandura at all when I was small, but about 15 years ago, I was going through some records, and I found an album of a choir from New Jersey that Mr. Yurkevich used to conduct. And people were sitting there with their banduri, and I thought, gee, that looks neat. And I bought the album, and I loved the sound of the instrument. And then I tried to find one to buy, and I couldn't find one. There were just none around. So I made my first one, which was sort of on a guess. I had a picture of an old guy, an old kobzar playing one of the old-style banduri. And the instrument was 2.5 of his heads long. So I measured my head, and that's how big my first bandura was. You had no help, actually, in the beginning of trying to construct it, did you? Well, I knew a bit about instrument making to start off with. While I was in law school, I learned a lot about guitar making from a guitar maker in San Diego. But bandura building I didn't learn much about until after I built that first one. Then I made a number of, I was on tour playing, and finally ended up in Detroit, where I met Yuri Primak and Mykola Litskivsky, who were wonderful builders. Mr. Primak passed away about 3 or 4 years ago. Mr. Litskivsky is, still alive and well in Detroit. And they were very, very helpful in showing me some of the details of building the instrument. And then that was my starting off place, and I just kept on going. Ken, I see you're in the process right now of constructing a bandura. Can you tell us a little bit about the work process itself? Sure. I start off with one solid block of Honduras mahogany, and show you the inside secrets here. I put it on my drill press, take out most of the rough wood. I then put in a laminated pin block so the tuning pins won't slip. Then I start doing the outside. And I shape the outside to get all the curves so it all looks right. And when all that's done, then I flip it over and I do the inside. So that I know how thick that inside is going, I use a gauge like this. This tells me this tells me exactly how thick the wood is. And it has to be graduated very carefully on an artist's instrument from about, roughly about 1/4 of an inch here to about 1/2 inch at the edges. As I get into doing it, I give it a knock, and I can tell more from the knock than I can from the number. The guy who taught me instrument building used to tell me you can't build an instrument by the numbers. It's strictly little feel there. Yeah. Well, you learn that tap means good. That means terrible. It's just something that you pick up. The tops are put together the way a guitar top would be put together. Same wood? Spruce, right. Then the bracing is quite different from a guitar. Why is that? Well, there's about 2 tons of tension on a bandura. There's about 200 pounds of tension on a guitar. Why is the difference? You've got 60 strings, and each one of those strings exerts approximately 35 pounds of tension. So the support structure underneath the top has to not only be able to take that tension, but also has to sound good. And after building an awful lot of instruments, the combination that seems to work is a relatively thin top with very heavy braces. And I've tried many, many different bracing patterns. And this is the current one, and it seems to work real well. Is it similar to the ones being built in Ukraine? No. They go about building the instrument in a very, very different manner. The body is put together out of a number of pieces. They have body braces inside, and they run the grain of the top on the diagonal and braces going down this way. It's a very, very different way of thinking about it. But those instruments are also much bigger because they're meant to be used for Kievska style playing. Okay. Most banduristi, when you see them play, they hold the instrument perpendicular to their body. Their left hand just plays the basses up here, and the right hand plays the melody down here. Well, in Kharkivska bandura, which is what Khotkevich, who was the father of the modern instrument, this technique that he developed,
is where both hands play on all the strings. Kievska bandura would be like playing the piano with your right hand and one finger of the left hand. Kharkivska bandura is like playing the piano. Both hands can reach everything. So the instrument has to be of a size that the left hand can play not only in what's called the normal position, but in perekidka, where the left hand is thrown over and plays exactly the way the right hand plays. Next time you see a concert by the Capella Banduristi, you'll see some of the, on tremolos, you'll see guys reaching over like this to do this kind of thing. You'll see people doing parts up here. Where you do separate parts with either hand. The Kharkiv style of playing is much more versatile, much more musical. And what we've been doing here in New York and starting to do in other towns as well is building instruments for little kids so that they can begin learning this Kharkiv technique as opposed to the Chernihiv. Is this a little easier to play and learn? Than the Chernihiv, yes, because both hands do exactly the same thing. You know, if you teach a kid to take this finger and go bink, then you take this finger and go bonk. And it makes it very, they don't have to think about two different things. And there's no real separation between the idea that that this hand does one thing and this hand does the other. We have a lot of kids now who are becoming quite accomplished Kharkiv players. It's real nice to see. Right. Ken, we talked a little bit about the back of the bandura and then the faceboard of the bandura. What else is there about the bandura? You'll notice that on this instrument, the bridge is already glued to the top. It has to be. If it floats, they sound terrible. And on this instrument, there is this mechanism. When I change this changer here, it changes my G to a G sharp. So if I want to play some of the older music where I'm using some of the modes, it's real useful to be able to do that for changing key. Also, most bandura music is usually played in the key of G. Is this an advantage also over the Ukrainian style banduras where they don't have the... Well, there's two styles that come from Ukraine. They have the regular Chernihivska, which you've seen, which has none of this mechanism. They have one which they call the Concertova Chernihivka, which has 7 levers up here. And you flick a lever and it changes all the Ds to D sharps and all the C sharps to Ds. It's similar to the mechanism they use on the concert harp. The mechanism that they make there is not very efficient. It's not, well, they don't have the machine technology for domestic products that we do. So the quality of craftsmanship in the mechanism has a lot of problems. Performers find them quite noisy, and it's not accurate, and there's a lot of things with it. This mechanism works real good for folk music, works real good for occasional modes and things like that. There's many different ways of thinking about one instrument, and depending on what you're into, that's what you go and do. Ken, I noticed you're making them. Are these available for sale for our viewers? Sure. I make every instrument I make is by special order. And if they would like to contact me, they can write to me or call me at my shop. They can look at the screen right now and see your name. Right. Flashing across. Right, and my address is probably flashing across there too, along with a phone number at the shop. I'm in my shop just about every morning, and I make instruments in a number of different price ranges. Depends on what a particular customer wants. What is an average cost of a bandura made by you? The prices start at $500 and go up to about $2,000. Ones with the mechanism on it start at $1,000.
and go up from there. And a lot depends on the artistic motifs that they want, some of the decorative aspects of the instrument and such. We'd like to thank Ken Bloom for his information, his time here at the Verkhovina Festival. Thank you, Ken, for being a guest on Ukrainian Magazine. And now back to our studios. Власники похоронного заведення Павла Герреса щиро дякують усім родинам української громади міста Рочестер, котрим протягом 40 років вони сумлінно служили в годині смутку по втраті дорогої їм особи. Власники похоронного заведення запрошують всіх порівняти їхнє приміщення, щиру обслугу і ціни до других. У час потреби або за передвчасною порадою звертайтесь до українського погребника Павла Геррес. Частина цієї програми є спонсорована Українським братським союзом, одної з передових братських допомогово-обезпеченевих українських установ Америці і Канади. Український братський союз виділяє модерні і догідні роди обезпечення, допомагає студіюючій молоді, допомагає українським культурним, громадським і церковним установам, одержує вакаційну оселю Верховину і видає тижневик «Народну волю» і англомовний журнал для молоді «Forum». Welcome to the Ukrainian Civic Center. We hope you will join us on Friday evenings for dinner. Every Friday from 4 p.m. to 8 p.m. we are serving our delicious fish fries, plus famous Ukrainian specialties such as holubchi, pirohev, or try our UCC Kozak platter, homemade borscht, and clam chowder, plus your favorite beverages. We also have complete takeout service. Join us soon, the Ukrainian Civic Center Fish Fry, every Friday from 4 p.m. to 8 p.m., 831 Joseph Avenue. Portions of Ukrainian Magazine are brought to you by TK Realty, located at 1721 St. Paul Street. If you're in the market for a new home or ready to sell your current one, stop in soon to TK Realty, 1721 St. Paul Street, or call 342-9200. Complete multiple listing services. Taras Kushner Realtor. That's TK Realty, 1721 St. Paul Street, where a good home is happiness. 19 квітня весь християнський світ святкує найбільше свято – Великдень, свято над святами, світле Христове Воскресіння, яке є основою християнської віри. Перед Великоднем припадає Страсний тиждень, коли вірні згадують останні дні земного життя Ісуса Христа, Його страждання, смерть і похорон. Preceding the joyous day of Easter, Ukrainian Christians remember the last days of Christ's life, the Last Supper, his prayers in the olive grove, his betrayal, suffering, crucifixion, and funeral on Passion Thursday during a candlelight service with readings from the 12 chapters of the Bible. The most poignant moment of the service is the singing of Rozbійник, recalling the moment when, according to Luke chapter 23, a criminal crucified with Jesus asks to be remembered by Jesus when he enters the kingdom of God. З нагоди цього моменту приносимо вам «Розбійника» відспіваним трієм з церкви Святої Покрови Зіни і Лідії Джус та Катерини Шепель.
Ви тільки що почули розбійника музичної обробки Києво-Печерської лаври. Перед закінченням нашої програми ми бажаємо всім нашим жертводавцям, нашим постійним спонсорам і глядачам щасливих та веселих свят Великодних. Закликаємо вас постійно підтримувати нашу програму, щоб ми могли і надалі показувати вам надбання нашої української спадщини. Просимо також підтримувати всі інші види українського життя, та як Комітет Тисячоліття хрещення України, наші місцеві рідні та щоденні школи, як рівно ж радіопрограму і всі молодечі організації. Again, Tamara, at this time, we take the opportunity to thank our sponsors, to thank our donors for being part and supporting our Ukrainian Magazine TV program. It is locally produced here. We do need your support. We continue and encourage you to tell your friends to watch and support us. Make this possible every month with your contribution. Ми пригадуємо, що в місяці квітні заходом 47-го відділу Союзу Українок Америки 4 квітня буде доповідь Зенона Ілеєва про збереження традиційного орнаменту українських писанок. А 12 квітня відбудеться продаж печива в залі школи Святого Йосифата. Союз Українок щиро запрошує вас взяти участь у їхніх подіях. Before we conclude tonight's program, we'd like to feature another Lenten song performed by Halina Sokhan Ridley, Nadia Nichiporenko, and Katerina Shepel. It was performed at the St. Mary's Ukrainian Orthodox Protectus Church, and again, the theme is the Rozbijnik Passion Thursday. It is another rendition of the same song by the composer Liren. In concluding today's show, on behalf of Tamara, Richard, and myself and our families, we extend to you and your families a very joyous Easter celebration. На цим кінчається наша програма. Це Тамара Денисенко, Василь Корнило від імені Ричарда Свирида щиро бажають вам щасливих і веселих Великодних свят. We remind you to stay tuned again the last Sunday of next month and join us for another evening of Ukrainian-American cultural broadcasting. Ми закликаємо вас знову завітати до нас наступного місяця, коли ми вам покажемо деякі події з нашого місцевого українського життя.
Василю, ти будеш мати щасливі і радісні великодні свята, і Пасху будеш їсти. Так, треба перше спекти, Так. приготувати, Посвятити. посвятити до церкви. І так само бажаю тобі, Тамара, твоїй родині і Ричардові веселих свят. Дякую взаємно. І всім бажаємо щасливої і доброї ночі. На добраніч. Добраніч, and see you next month. Моя ти писанко, дарунок милої, той вистихний чарівний світ. Моя дівчинонько, світе в душі моїй, твоє кохання, як вишневий цвіт. Моя ти писанко, дарунок милої, той вистихний чарівний світ. Моя дівчинонько, світе в душі моїй, твоє кохання, як вишневий